attention students, welcome to English Funda, Kolkata. Now I am going to discuss a very important grammar of how to use imperative mood. এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করছি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ গ্রামার কিভাবে imperative mood বাক্যের মধ্যে প্রয়োগ করতে হয়। I have already discussed in the part 1 video what is mood. Part 1 ভিডিওতে বলে দিয়েছি মুডটা কি এবং যারা দেখোনি দেখবে পার্ট 1 ভিডিওতে ইন্ডিকেটিভ মুডটাকে সম্পূর্ণরূপে আলোচনা করা হয়েছে। তাহলে মুড means mode or manner of using finite verb. বাক্যের মধ্যে সমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহারটাকে কিভাবে হচ্ছে সেই রূপটাকে বলা হচ্ছে মোড। মুড মানে হচ্ছে ওয়ে অর ম্যানার। Here I am going to discuss how to use imperative mood. বাক্যের মধ্যে imperative mood কিভাবে ব্যবহার করা হয়। ঠিক আছে, আসা যাক। নাম্বার হচ্ছে 1 হচ্ছে অর্ডার, অর্থাৎ যখন আদেশ বোঝাবে তখন imperative mood হবে। স্ট্যান্ড আপ, স্ট্যান্ড আপ। আদেশ বোঝালে তখন কি হচ্ছে স্ট্যান্ড আপ। তেমনি রিকোয়েস্ট, প্লিজ গিভ মি এ পেন। অনুরোধ, তাহলে অর্ডার, রিকোয়েস্ট, তেমনি অ্যাডভাইস। Follow the lesson. Advice কি হলো? Follow the lesson. তেমনি to make aware. Number 4, to make aware. সচেতন করতে, সাবধান বোঝাতে। Look, here is a snake. Look, here is a snake. Then in invitation, নিমন্ত্রণ করতে, যেমন come to my house please. Come to my house please. নেক্সট হচ্ছে ফরবিড, মানা করতে। Do not run in the sun. Don't run in the sun. Next হচ্ছে কন্ডিশন, এটা না দিলেও চলবে। So these are the use of imperative moods in a sentence. I hope you have understood the video, and if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again on the next video. Thank you everyone.